Пассажирская платформа – замечательное место. Можно бегать тут и прыгать, а когда устанешь, то на вагон облокотиться или усесться на подножку, чтобы отдохнуть и снова 100-метровку пробежать. Помечтал? Теперь ответь мне, в голове твоей все дома? Или в ней на месте мозга поселился таракан? Сколько б выжило спортсменов, если бы все олимпиады проводились на перронах, где проходят поезда? Second take? Or do you want that again? Or is it... All right, let's do it again. Just read the name straight. 67 aluminum planks all stacked up. I don't know why. 67 aluminum planks all stacked up. I don't know why. 67 aluminum planks all stacked up. I don't know why. 67 aluminum planks all stacked up. I don't know why. 67 aluminum planks all stacked up. I don't know why. 67 that's the number of planks it is. 67 that's the number of planks it is. 67 aluminum planks all stacked up. I don't know why. 67 that's the number. 67 aluminum planks all stacked up. I don't know why. 67. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 66. Jan Pinkava, Jordan Craig, Carolyn Craig, Rob Anderson, Jean-Claude Galache, Denis Lalonde, Harold Beecher, Lloyd Bishop Jr., Heather Heusel, Hugo de Rosier, Aaron Oxon, Susan Campbell, Charlie Hill, Jeanette Brisson, Chris Arlington, Ed Egan, sculpture by Elise Comtois. Всего один рекламный ролик. Не переключайся. Есть более легкий способ добиться гигиенической чистоты в вашем туалете. Бреф Дуактив. Надавите на контейнер и поместите его под ободок унитаза. Система двухфазного контейнера обеспечит гигиеническую чистоту и превосходный свежий аромат. Отлично. Чистота и свежесть вашего туалета надолго. Бреф Дуактив. Испытайте силу чистой свежести. Качество Хенкель. Teraz nowość daje słowo, pokochacie fasolową to zupa romana. Na letnisku, w blokowisku czy w schronisku fasolowa to zupa romana. My kochamy te kluseczki, pomidorki, flaczki, warszczyk tradycyjnie, palce lizać pyszne, polskie. Nowość, fasolowa z boczkiem od Amino. Zawsze smaczna jest zupa romana. The various classes of diesel multiple units comprising the Wessex Trains fleet are all fitted with the BSI type automatic coupler manufactured by Bergischer Stahl Industry. In this short programme we'll look at the normal procedures for coupling and uncoupling units, as well as some emergency procedures. Let's begin by looking at the BSI coupler in detail. At the top is the air connection block. In the centre of this block is a single main reservoir air connection with rubber seal. In the centre of the coupler head, and to its right, the gathering horn. When two couplers are engaged, it's the sprung-loaded coupler pin here which engages the coupler pin in the opposite coupler and locks them together. The coupler pins are normally unlocked pneumatically by a piston in the coupler head. Air pressure is applied to this piston via an electro-pneumatic valve when the uncouple button is pressed. However, the coupler can be manually unlocked by pulling the uncoupling lever here at the left side of the coupler. We'll look at how to do this later in the programme. At the bottom is the electrical connection block with its rotating cover, under which are 103 electrical connecting pins, 50 fixed and 53 sprung loaded. At each side of the coupler there are horizontal Tommy bars for retracting the electrical connection block. They must be seated in the rubber housings. When making an attachment to another unit, stop 6 feet short and check that there is no non-multi label displayed.
If there is, it means you can't couple to this unit for technical reasons. However, you may be required to couple to a non-multi-unit in a failure situation to render assistance. In this case, get technical advice from Control before you do anything else. If all is well, draw up and stop 2 feet short. Now leave the driving position and check both couplers. You may be able to do this from the open gangway door, if there is one. But if it's safe to do so, it's better to get down to ground level. Check that both electrical connection block covers are fully closed, show no sign of damage, and that the blocks are level with each other. Check that the uncoupling levers are in the normal position. Check that both couplers are central and correctly aligned with each other, both vertically and horizontally. Now return to the driving cab and ensure that all external doors are closed. Draw up and make gentle contact with the other unit, applying the brakes as soon as contact is made. Now take power as necessary in reverse to carry out the pull-away test. This will ensure that the couplers have locked together mechanically. Move the direction selector to the neutral position and press the couple button on the driving desk for a minimum 5 seconds. Now place the brake controller in the step 2 position and observe the brake cylinder gauge reading. Open the intermediate gangway door, if there is one. Go into the opposite cab and check that you have the same step 2 reading on the brake cylinder gauge there. Now you can return to your cab, shut down and secure in the normal way. Then switch off headlights, markers and cab lights. If you're attaching in a station platform, there'll be another driver present. He or she should assist in checking the alignment and condition of the couplers and check the brake cylinder gauge reading in the opposite cab. If the units pull apart when you carry out the pull-away test, check the couplers and electrical connection blocks, making sure they are aligned before you try again. Make sure that both uncoupled levers are fully home. If the units still won't couple mechanically, try again from the other cab. Don't forget that standing on a curve can cause coupling problems. Try repositioning the units. Of course, you may need the signaler's permission to do this. Finally, if all else fails, consider running one unit round. Of course, you'll only be able to do this where the track layout allows. If the units couple mechanically, the pull-away test is satisfactory, but the electrical connection fails, you won't be able to release or apply the brakes on the other unit. Begin by checking the alignment of the electrical connection blocks. Are the covers fully clear? Can you see daylight between the blocks? If the electrical connection blocks are correctly connected, you'll have to try coupling from the opposite cab. If it still won't work, have a look at your fault-finding charts. Under brake applies or will not release. You may have an electrical fault on one of the units. Again, if all else fails, consider running one of the units round. When detaching from another unit, begin by ensuring that all external doors are closed. Then move the brake controller to step 3 and ensure that the main reservoir gauge is reading at least 6 bar. Now make sure that the direction selector is in the neutral position, then press the uncouple button for at least 5 seconds. Select reverse and move the unit back no more than 2 feet.
Finally, check that the uncouple levers have returned to the normal position and that the electrical connection block covers have fully closed. Set the head or tail lights on each unit as appropriate. A word of warning before we move on. Whenever the uncouple button is pressed, the units must be separated. This is imperative. If the units fail to part when carrying out the normal uncoupling procedure, you'll need to ease up to reduce the coupler tension. Place the brake controller in step 1, the direction selector in the forward position, take power, then release the brake. You should feel the unit push into the other unit. Now move the brake controller back to step 1 and shut off power. Press the uncouple button again for 5 seconds and move the units apart. If the unit still won't uncouple, you'll need to get someone to help you with the emergency uncoupling rod. When the person assisting has located the end of the rod into the uncoupling lever, ease up. Now the uncoupling lever can be pulled back, releasing the couplers. You can move the units apart. If you're required to couple to a unit which has a known electrical fault, it'll be necessary to place both of the electrical connection blocks in the retracted position. To do this, it's necessary to unclip the 2 Tommy bars, one on each side of the coupler, and pull them down towards you until they are vertical. Be careful not to trap your fingers or thumb, particularly on the right hand bar. Once the electrical connection block is retracted, the units can be coupled mechanically without the danger that the electrical fault will be passed to the good unit. When coupling has taken place, you should be able to see daylight between the adjacent electrical connection blocks. Don't press the couple button when you return to the cab. In this condition, your train may only run at a maximum of 5 miles per hour to clear the main line. When you need to uncouple the defective unit, you'll have to use the emergency uncoupling rod. Because both electrical connection blocks are in the retracted position, both uncoupling levers are obstructed by the now vertical Tommy bars. The solution to this problem is to reset one electrical connection block by pushing the Tommy bar back to the horizontal position. If your train requires assistance from a locomotive, a special emergency coupling adapter will be required. These adapters are not carried on our units, so will be brought to the failure location by fitters. At one end of the emergency coupling adapter is a standard BSI type coupler head, which will engage with the BSI coupler on your train. At the other end is a draw hook attachment with securing pins. This attachment is located over the locomotive draw hook and the pins inserted to lock the coupling. In order to supply air to your failed train, the emergency air hose is inserted into the Schrader valve socket on your unit, while the other end has a standard 3/4 inch main reservoir pipe connection with star valve. This end is connected to the locomotive air supply. Once connected, don't forget to open the emergency air valve on your train. In this condition, your train may only run at a maximum of 5 miles per hour to clear the main line. In the final part of this program, we'll look at some of the coupler defects to watch out for. These are the most likely causes of problems when coupling or uncoupling 2 units. As we saw earlier, the air connection has a rubber seal. If this seal is damaged or missing, a main reservoir air leak will occur if you couple to another unit. If any part of the coupler head or coupler pin mechanism is damaged or deformed, it may be impossible to couple, or, worse still, the couplers may part in service.
If the electrical connection block cover is damaged or fails to close fully or has a defective weather seal, electrical defects may occur on the train's control circuits. If the electrical connection block itself is damaged, misaligned or partially retracted, it'll be impossible to achieve a proper attachment of two units. Finally, in snow or severe weather conditions, Wessex Control will issue an adverse weather warning. Drivers at remote locations must make sure that exposed couplers are protected by the weatherproof bags provided. This program is intended to highlight the various coupling and uncoupling procedures for Wessex trains. For more detailed information, you should consult the written publications or seek the advice of your driver manager. В России и Беларуси заблокировали детскую игру Бравл Старс. Так решили разработчики. Детям пришло уведомление, что они больше не могут играть, после чего начался кошмар. Так не плакали даже на премьере Титаника, а рейтинг игры резко упал. Родители орущих детей начали массово оставлять негативные отзывы.ボバ・ボルトニエフさん、お誕生日おめでとうございます。YouTube 活動中、とても面白いアニメーション動画たくさん作ってくれてありがとうございます。狩りのこと、軍師、シリーズ、ビールと魚ショー、ボロージャさんの冒険、他の動画のおかげで、登録者数1万1000人以上まで達成したのは素晴らしい記録です。合計再生数250万回以上もあるし、広告以外作品のうち、高一第一さんお気に入りは、玉ねぎと言ってねの動画、ドアを開けてねというゲーム番組と、ウクライナの宝くじパロディです。足大テス2で、アベンフィルムズの高音記号をちゃんと発音できたのも最高。高一第一さん的に一番目立つなのは、ボロージャさんのおかしい広告シリーズがなんです。残念ながら、ギブルス65さんなどで、無断転載多すぎたのに、今は公開中なのは最高です。特に目立つものは、WC レストランとヘルクレスおかゆの広告全体、お値段が1ルーブル以下、ソサソーダ、ディスコバーの音楽、電話と鳥を交換ができるお店、西米国の足卵からできたマヨネーズ、重さ6キロのマフラーグルシーテル、ケバブお店で、クカレークと繰り返す店員さんと、6万5000馬力の自動車です。2021年5月のチャンネル削除後、復活ができたのは最高。古いコメント快楽ても。やる気と時間があったら新しい発想がある。前の動画にあったミスを直して再び作ってくる。例えば1980年代風のイントロには、某バンフィルムズのアザーキがでかすぎる。カーニングがないから。セリフでの強制ミスがいっぱいあるので、ちゃんと試して編集して修正するのがいいと思います。その上、新チャンネル、足大テスで動画が1本もない、なぜでしょう。ウクライナが戦中にいても実生活が幸せに続けますように。投稿で、減給のおばあさん、そして彼女、ガールフレンドとの時間を大切にしてください。お仕事も事故なしで続けますように、お金がもらえるし、もしかしてお仕事がコンピューターかアニメーションに関係があったら進化が続き、品質が2019年より倍に高い作品ができますように、もう一つの選択として大型メディアに働きが始まりますように。What is this? На электрифицированных железных дорогах используется постоянный и переменный ток. На границе участков постоянного и переменного тока получили распространение специальные станции стыкования.
Принципиальная схема стыкования контактной сети участков постоянного и переменного тока выглядит так. Контактные сети станций стыкования выделяют необходимое число секций, в которые можно подавать напряжение как постоянного, так и переменного тока. Для электрического разделения на отдельные секции в провода контактной подвески врезают секционные изоляторы. Конструкция изолятора обеспечивает беспрепятственный проход через него токоприемников электровоза. Чем короче секции контактной подвески, тем выше маневренность подвижного состава на станции. Секционные изоляторы переключаемых секций контактной сети увязаны с соответствующими секциями рельсовых цепей. Переключаются секции на постоянный или переменный ток одновременно с приготовлением маршрута дежурным по станции. Чтобы подвести необходимое напряжение питания к каждой секции контактной подвески, применяют специальные распределительные устройства – пункты группировки. На каждом пункте расположена группа переключателей для подачи постоянного или переменного тока на соответствующие секции. Переключатель срабатывает по команде с поста ЭЦ дежурного по станции. Конструкция переключателей может быть различна, но принцип их работы одинаков. Для подачи или снятия напряжения с пункта группировки на секции применяют управляемые секционные разъединители. Заземление пунктов группировки подключают к средним точкам дроссель-трансформаторов рельсовой цепи. Такое же подключение и для отсасывающих фидеров тяговой подстанции. Их подключают раздельно для переменного и постоянного тока. К шинам постоянного тока пунктов группировки подключено оборудование защиты. Если высокое напряжение попадает на шину, оно способствует закорачиванию контактной сети на тяговый рельс, чтобы на тяговой подстанции питающие фидера отключились раньше, чем повредится оборудование на электровозе. К шине переменного тока подключен трансформатор тока. В случае попадания переменного тока в постоянный, он выдает сигнал на дежурный пункт электромеханика. В процессе эксплуатации устройств электроснабжения станции стыкования появляются различные отклонения от нормального состояния отдельных элементов и узлов. Техническое обслуживание и ремонт позволяют своевременно выявить их и устранить. Работы по проверке состояния и ремонту контактной подвески разрешается проводить только с применением изолирующих средств. Работа на стыке двух секций контактной сети и на секционных изоляторах разрешается со снятием напряжения с обеих секций и заземлением их, а также под напряжением при наличии на секциях напряжения одного рода тока и обязательно от одного фидера. Бригада должна постоянно находиться между двумя заземляющими штангами, установленными одна от другой на расстоянии не более 200 метров. Заземляющие штанги
разрешается устанавливать не ближе 2 метров от элементов соседней секции. В пределах одной секции контактной сети может работать только 1 бригада. Все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети нужно проводить в последовательности и объемах, определенных технологическими картами. Работа на контактной сети без наряда запрещена. На станциях стыкования изоляция должна быть рассчитана на максимальное напряжение, поэтому изоляторы проверяют, как на участках переменного тока. Техническое обслуживание и ремонт переключателей на пунктах группировки разрешается проводить после снятия напряжения соответствующей ячейки. Затем рукояткой ручного привода подвижный контакт переводит в среднее положение. Отсоединяет от штепсельного разъема цепи управления и выкатывает переключатель из ячейки. Подвижные и неподвижные силовые контакты должны плотно прилегать по всей ширине в конце хода включения. Проверяет состояние шунтов. Осматривает и смазывает скользящие контактные поверхности. Проверяет механизмы привода переключателя. При необходимости доливает масло в редуктор. Техническое обслуживание аппаратуры защиты станции стыкования начинает с ее отключения от шины постоянного тока. Проверяет состояние электрических соединений. На изоляторах не должно быть скола фарфора, наплывов металла. Подтеки масла на оборудовании не допускаются. Проверяет реле заземления, целость контура заземления. Рога электрода запала очищают и обезжиривают. По выпадению блинкера на щите сигнализации узнают, на каком пункте группировки произошло короткое замыкание. Работники Иловайского отделения Донецкой дороги разработали дополнительную систему, позволяющую определить не только пункт группировки, но и секцию, на которой произошло короткое замыкание. При въезде на станцию стыкования и выезде из тупиков отстоя машинист должен обратить внимание на сигнал о подаче на секцию напряжения. Буква «Э» гарантирует необходимый род тока. Знание устройств электроснабжения станции стыкования и правил их технического обслуживания позволяет улучшить условия эксплуатации, повысить пропускную способность станции. Get me some Skittles, but I didn't want to pay for them. And then one of the store attendants came up to me and was like, "Put that back." And then he grabbed my arm and I said, "Don't touch me." Эх, как же я люблю пить кофе утром в пятницу. Ничто не нарушит этот день.
и что это такое? А, опять метеорит с опасными ядовитыми газами. Ладно. А я уже думал, что это Луна. Кстати, вон она. О, директор нашей школы, здравствуйте. Почему ты не пришел в школу? Моя собака просто съела мой кислородный аппарат, и, к сожалению, я не пришел. А думаешь, как вызывай родителей въебок? Но я же последний человек на планете. Не надо вкрадываться сюда. Уважаемый директор школы, обернитесь, пожалуйста, там вашу школу в черную дыру засосало. Ладно, фигол, тогда с тебя $1 за шторы, или... Сколько? $1? Не. Он заплатил мне своей душой. Kiedy świat się wali, ale jedno pozostaje niezmienne. Pomidorowa mi wchodzi jak złoto. Nie poradzę, mordeczko, nic na to. Smaka na nudle, nie mam kontroli. Zupa mi wchodzi. Rosół i barszcz jest i cała reszta. Bujasz w przyszłości, tu jest tradycja. Oh! Zupa mi wchodzi. Mój budżet bardzo studencki. Siedzę, jem zupkę, a portfel nie cierpi. Oh! Zupa mi wchodzi. Amino. Hey, I read somewhere that mathematicians can turn a sphere inside out. Yes, that's true. What's the big deal? Just poke a hole in it and pull it through. Sure, but the point is to do it without making a hole. But then it seems impossible. You're right. You cannot do it with an ordinary sphere, like a basketball. You have to understand the rules of the game. This sphere is made of an abstract elastic material that can stretch and bend and pass through itself. But you cannot rip or puncture this material without destroying it, and you cannot crease it or bend it sharply. If the surface can pass through itself, what's the problem? Do you think allowing self-intersections makes it easy? Try it. I'll push the two halves right through each other. Be careful. What about that ring around the equator? Remember, you mustn't tear or crease it. Let me try again. That's no good either. You're pinching it infinitely tight. But then there's no way. It's impossible. You'd have to crease or pinch it to turn it inside out. It is surprising, but watch this. Is this it? Is this a sphere turning inside out? You bet. That wasn't easy to follow, was it? To figure out what's going on, let's look at something simpler. A circle. We'll build a vertical wall along the circle so that we can color the two sides differently. Can you gradually turn this circle into this other circle, where the purple and gold sides are reversed without creating sharp corners? Of course. I can turn a rubber band inside out. Remember, we're really trying to turn the circle inside out. We only built the wall so we could see the different sides. Oh, yes. The wall has to stay vertical, and it can't have creases, but it can pass through itself. Fine. Let me try. Watch out. That was a sharp bend. If we could make sharp bends in the material, we'd be able to turn any curve into any other by moving each point of the initial curve in a straight line toward a target point in the final curve. But I can avoid corners altogether by making a loop smaller and smaller. That's an interesting idea, but pulling a loop tight is not really a gradual change. It's like having a corner in disguise. So it's against the rules.
Well, if you can't have corners, and you can't pull loops tight, I think it's impossible to turn the circle inside out. Yes, you're right. Wait a minute. Am I supposed to believe that you can turn a sphere inside out, but not a circle? Yes. There is something fundamental about curves that would have to change if you were to turn a circle inside out, and that something cannot change under our allowed motions. And what's that? I'll explain. Imagine a monorail atop the wall. Now, the rule about monorail traffic is that the car only travels forward and it always keeps the purple wall on its right. We'll use a diagram to monitor the car's direction. On this track, the car is always turning left. As it goes around the circle once, it makes one full turn toward the left. On a more complicated track, the car might sometimes be turning left and sometimes right. But the net amount of turning after one complete circuit is always some number of full turns in one direction or the other. The number of full turns it makes toward the left is called the curve's turning number. For a curve where there is more turning toward the right than toward the left, the turning number is negative. Hey, and if there's no net turning, the turning number is 0. Right. I had a hard time following the net turning for this winding track. That's natural, but there's another way to get the right answer. Find the spots where you're traveling in a particular direction, like due east. Let's see. Since we're looking from the south, that would be wherever the monorail is going toward our right, where we see the purple wall face on. Exactly. At some of these points, the track is curving away from us. Viewed from here, it looks like a smile. At these places, the car would be turning left. At others, the track looks like a frown. Curving toward us, at these points, the car would be turning right. The net number of full turns increases when the car passes a smile and decreases when it passes a frown. Starting at 0. 1, 2, 3, 4, 3, 2, and we finish with 3. The turning number is the number of smiles minus the number of frowns. I see. The turning number measures happiness. If you insist. Now, the nice thing about the turning number is that it remains the same when a curve changes according to our rules. Frowns and smiles can appear or disappear, but only in pairs that balance out. The number of smiles minus the number of frowns never changes. So a curve can only turn into another curve with the same turning number. Right. The turning number is the fundamental property I mentioned before. Now, what's the turning number for the two circles? This one has one smile and no frowns, so the turning number is 1. And if the gold is outside, one frown and no smiles, -1. It makes sense. On one curve, you're turning left all the time. On the other, it's the opposite. Good. So the reason you cannot turn a circle inside out is that would change the turning number. But wait, doesn't the same argument prove that you can't turn a sphere inside out? This sphere has a 3-dimensional smile, and this one has a 3-dimensional frown. So they have different turning numbers. Not quite. Your analogy is good, but to make it complete, we must look at a general surface and consider all the points where it is horizontal and gold is on top. We'll draw horizontal stripes to make these points easier to locate. Smiles are like bowls, curving up. Frowns are like domes, curving down. But there are other points where the surface is horizontal that are neither bowls nor domes,
They are saddles and look like smiles from one direction and frowns from another. Near a bowl or a dome, the horizontal stripes form rings. Near a saddle, they form an X. But how does that change anything? Spheres don't have saddles. Ah, but the point is how these features interact. Look, a dome and a saddle can come together and cancel out. Likewise, a bowl and a saddle can cancel out. But bowls and domes, like electrical charges of the same sign, normally don't get near each other. The unchanging number for surfaces, then, is this. Add domes and bowls and subtract saddles. This number is 1 for the sphere no matter which face is out. Okay, I'm willing to believe that turning numbers don't prevent the sphere from turning inside out as they do the circle, but that doesn't mean you can actually do it. We'll get to that. I know it's hard to see. Steve Smale proved it was possible in theory in 1957, but it took 7 years before Arnold Shapiro found a practical way to do it. Since the problem remained hard to visualize, more methods were invented later by Bernard Morin and several others. I'll show you Bill Thurston's method, invented in 1974. Let's go back to curves for a bit. Remember that this circle can only be changed into curves of turning number 1. Still not allowing sharp corners, right? Of course. Now, can the circle be turned into any curve of turning number 1? Say, this one? Let's see. I'll try to go backwards from this curve to the circle. I think I got it. There. Excellent. Now try this one. I'll undo this loop first and push this fold back. Now here. Here we go. Very good. And this one? Whoa. You're not going to ask me to do every single curve of turning number 1, are you? Of course not. What we need is a general method. Do you remember the simple way to transform one curve to another when sharp bends are allowed? Yes. You just go straight from one to the other. That's the one. When the curves have the same turning number, this method can be adapted to work without sharp bends. The trick is to add waves to the curve. Can we do it on a simpler one? Sure. We start by marking small pieces of the curve that will serve as guides for the transformation. We'll concentrate on these segments now. We move the centers of the guide segments straight toward their final destinations on the circle, without any rotation. Next, we rotate the guides so that they are lined up with the circle. Okay, what about the parts in between? That's where the waviness comes in. We make the connecting segments between adjacent guides bulge out into corrugations. This allows the segments to move freely around each other as long as they remain more or less parallel. Oh, I see. The guides can move around without creating sharp bends. Correct. Here is the transformation of the whole curve. The original curve in blue develops sharp corners, but the wavy curve is springy enough to remain smooth throughout. We have to keep adjacent guides roughly parallel as we rotate them to align with the circle. This is possible as long as the turning number of the original curve is 1. Why can't we align the guides if the turning number isn't 1? Watch what happens when we try to turn a figure 8 into a circle. And here, both the initial and final curve have turning number 0. Using this method, or others, you can always transform one curve into another with the same turning number. This is called the Whitney-Graustein theorem.
And what does this have to do with the sphere? A lot. Think of the sphere as a stack of circles, deformed into a barrel shape and closed off by caps above and below. Just as we made our curves more pliable by dividing them into guide segments connected by waves, we divide the barrel into guide strips that alternate with wavy strips. The waviness dies out at the top and bottom, so as to match the caps. This is going to get complicated. Then, for now, let's look at a single guide strip along with the caps. Start by pushing the two caps past each other. Before, when I pushed the poles through, it made a crease. Stop before the crease, when the guide has a loop in the middle. Now we turn the two caps in opposite directions, because we want to convert the loop in the middle to twisting at the ends. Oh, I know. It's like a belt. If you put a loop in the middle and pull the ends tight, the loop turns into twisting. Right. Then you can straighten out the belt by turning each end half a turn in opposite directions. To finish the eversion, we just need to push the middle of the guide strip back through the center of the sphere. Can I see how two guide strips interact? Sure. You can see that there are two places where the strips intersect near the central axis. And the gold sides that started facing out are now facing in. Here is the whole process with all the guides. The polar caps just move up and down and then rotate into place. Ah, that's why they don't require any springiness. Exactly. Now let's look at two guides and the corrugation between them, from a pole to the equator. This chunk is the fundamental building block of the eversion. The whole sphere is made from 16 rotated copies of this piece. That looks pretty complicated. Yes, but the corrugation is just following the twisting of the guide strips that you saw before. Can I see that from pole to pole? Yes. The corrugation provides flexibility between the guides so that their motion does not create any pinches or creases, just like the waves in the curve that we saw before. Let me see the whole thing. We corrugate the connecting strips between the guides and push the caps past each other. We twist the caps to undo the middle loops and push the equator across the sphere. Finally, we uncorrugate. I still don't understand. Is there some other way to look at this? Okay. We'll divide the sphere into thin horizontal ribbons. We'll look at one ribbon at a time. You can see the North Pole push down into the south. A ribbon near the pole is rather tame. The guide segments keep their position relative to one another, and the corrugations never get very deep. Ribbons closer to the equator are wilder, so we'll split the screen to see what's going on. On the right, the camera tracks the ribbon from above, so its apparent size does not change. This overhead view highlights the symmetries that are hidden in the side view on the left, where we see the position of the ribbon in space. At the equator, the ribbon just twists and doesn't move up or down. Wait a minute. This ribbon looks just like the wall under the monorail, and it's turning inside out. You had finally convinced me that that was impossible. I'll play that again. Remember that our walls represented circles and had to stay vertical. But here the ribbon can twist around in space because it's part of a sphere. Another way to understand the eversion is to progressively build up the surface of the sphere at a few important stages. This is the corrugation phase. Now we've just pushed the caps through each other.
This is the middle of the twisting phase. We can see the complex activity at the equator. At the end of the twisting phase, the corrugations have nearly become figure eights. Here we're in the middle of pushing horizontally through the center of the sphere. Finally, we show the uncorrugation phase. The sphere is now entirely purple. Wow. I think I'm ready to see the whole thing again. Here goes. You were right. You can turn a sphere inside out without poking holes or creasing it, even though you can't do it for a circle. This is great. Somebody should make a movie about this stuff. Pożegnanie lata, ostatnia letnia impreza. Zagrają DJ Smooth i DJ... Koniec lata to okres zadumy, to okres refleksji. Ostatnia wyprzedaż tego lata. Laptop, ty... Jesienny styl, jesienny czar. To on... Ej, dzieciaku, powrót do szkoły! Deszcz, zimna pogoda. Jesienna kolekcja w sklepie Tera. Sprawdź. Lato się kończy, a przed nami utwór Złoty liść, siwy włos i łza Beaty Smutełki i Jacka Focha. Złoty liść, siwy włos i łza.
kiedy patrzysz przez okno i... Uważaj! Widziałeś to? Zachowaj ostrożność. To... snajpiesek. Pokażę ci, jak powinno się zrobić szejka. Pierwsze, co chcesz zrobić, to dodać miarkę białka. Teraz dodajesz 1 szklankę mleka owsianego. Dodajemy białka. Tutaj zazwyczaj dodaję 1 banana. Dodajemy białka. I to, co ja lubię robić, to tak dla smaku dodajemy białka. I wtedy zazwyczaj dodaję połowę białka. Ale to nie byłby shake, gdybyśmy nie dodali lodu, więc dodajemy trochę białka. A teraz bierzemy kostki lodu, maczamy w białku, dorzucamy do blendera, dodajemy białka. Dopiero wtedy, tylko wtedy dodajemy białka i blendujemy. Oczywiście, jak gdy nie patrzyliście, dodałem jeszcze trochę białka. Kiedy wszystko się zblendowało, wlewam zawartość do szklanki, dodaję miarkę białka i wtedy w końcu możesz dodać białka i napić się swojego napoju. Zapomniałem o białku. Оставайтесь с нами. Продолжение ровно через 1 минуту. Стоп! Как бы тщательно вы ни чистили, обычные чистящие средства оставляют опасные бактерии и вирусы. В отличие от них, ас не только удаляет видимые загрязнения, но также уничтожает бактерии и вирусы, которые угрожают здоровью вашей семьи. Ас делает ваш дом чистым и безопасным. Ас, защитите здоровье вашей семьи. In every great Disney DVD, oh yeah, there are the heroes and the villains, the good guys and the bad guys. But with pirated DVD copies, there are only ever villains. DVD piracy is a crime and needs to be stopped. And the inferior quality of these pirated DVDs will spoil your enjoyment of watching the film. Only a Disney DVD is guaranteed. If it has the Disney hologram on the disc and the Mickey Mouse hologram on the side of the case, then you know you'll be bringing home all the wonder, all the magic, hooray! And all the fun that only a genuine Disney DVD can give. That's priceless. If you have any worries concerning pirated DVD copies, please call one of these numbers now. Fresh Star. Лаку ночь. Хемофар. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно, не піду в армію. Воу-воу, не піду в армію. Я пам'ятаю свій рідний мопед, на ньому я собі зламав хребет, не піду в армію. Воу-воу, не піду в армію. Some springs are made from square metal, or at least rectangular-ish metal. That's because squares stack better than circles. This leads to more metal in the same space, and therefore more power. Square springs are also more stable under extreme loads. And even though corners make it easier for cracks to form, and even though round ones are cheaper,
Братья русы, внемлите слову Драчеслава Сергеевича. Перун даровал нам первый в мире славянский язык программирования векрест-крест. Эй, народ, смотрите, новый вкус! Чипсы пизда со вкусом видеокарты. Хрусть, как новый FPS. Потрясающе хрустит и ни одного лага. Вот так энергия RTX. Пизда. Чипсы со вкусом видеокарты. Вкус, который... Czy w twojej lodówce same nudy? Czy pogoda na dworze sprawia, że jesteś markotny? Czy wiercisz się przez to, że w tym smutnym dniu nie masz nic fajnego do zjedzenia? Przedstawiamy mac and cheese, epicki comfort food w twoim domu. Szanowni państwo, przywitajcie go brawami. Oto Klaudiusz Serekowicz. Dzień dobry. A będzie dobre. A powiedz nam szczerze, Klaudiusz. Będzie dobre? Będzie dobre, będzie. Koniec z wierceniem i grymasami. Zobacz. Makaron, mac and cheese fix od Knora, mleko, masło, zagotuj, wymieszaj, wsadź makaron, dekoracja i elegancki comfort food gotowy. O, moje grymasy zniknęły w tym talerzu. Kup już dzisiaj, a w jednej saszetce otrzymasz aż 3 porcje. Nie zwlekaj, mac and cheese od Knora. Non-toxic to man, non-toxic to cocks. Cock sure. Kakbay mo sa buhay sabong. Cock Sure herbal insecticidal shampoo for fighting cocks. Unique herbal blend of coffee, capsicum, and neem. Deadly against mites and ticks. I swear, kumintab ang feathers ko. Sure, cock. Sure. Друзья, у Мегафона новый тариф «Друзья». Всего 10 копеек. Какой он молодец. Так, а сколько у меня друзей? Все друзья на одном тарифе? Интересно. Значит, меньше платить. А что такое тариф? Тариф «Друзья». Для настоящих друзей. Мегафон. Okay, Waluigi. Wah! Finish! Wah! Okay, well? Please. Luigi, come on, this is easy. Yay for me! Yay for me! Finish! Let's see what this sounds like. Oh my goodness. Мими! 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 Wait! What is this? Ah! Barbecue bacon burger, barbecue bacon burger, barbecue bacon burger, barbecue bacon burger, barbecue bacon burger. Некоторые слова, которые я ненавижу произносить в японском языке. Бургер Кинг, Бага Кингу, Макдональдс, Макдональдо. Не смогла передать им. Цутаэраре накатта. Было не холодно. Ататакаку накатта. Старший брат, я люблю тебя. Ани. Her forest is a gift. Dice que se subió aquí y que... Let me show you where that rain is going to fall, and I do think a lot of it probably going to end up here across the northeast, so there will be chances for showers and storms. परेशानियां बताएं। This is a message to all American infidels. Prepare to die in a sea of holy fire. You will be punished for your decadent ways on the first day of Radaman.
You... wait a minute, wait, did I just say, what did I say, Radaman? Ramadan. Radaman, what is that? What is, yeah, maybe Dennis Radaman is going to punish you with his crazy hair. No? What's that? Right, yeah, no. Okay, all right, okay, let's go again. Okay. This is a message to all Americans. I'm not going to be able to do it now. I'm not going. Okay, all right. Okay, no. You know, I gotta get all the laughs out. Okay, gotta get all the laughs out. Okay, all right. Today sometime. Stop making that face over there. What are you doing? I can't. He makes that face and it makes me laugh. Okay, you know, just turn around. Turn around. I don't care where you look. Just look over there. Okay. All right. They're cracking up over there. Okay. Oh, yeah, look who's snickering over there. Mister, I can't do a suicide bombing because I'm sick. He had a note. He got you. He had a note from his doctor. He brought a note from his doctor. It's a suicide bombing. What are you... Okay, all right, here we go. This is get all serious now, okay. Death to... I can't do it. I can't. Oh, come on, now you're just trying to make... Hey, wait. Здесь жаргон завальный слёг, снувится за рынка побысащись. Здесь девиза слиздел все дары, но сахал винт цук на обцеби, улап подложили рот на персу магон варбасной етун. Жаргон завальный слёг, снувится за рынка побысащись. Здесь девиза слиздел все дары, но сахал винт цук на обцеби, улап подложили рот на персу магон варбасной етун. Переведомо врать положение, пикснайм лет нужно мирав юрат всят сферет бунт вложение, пикандесь дюс саквен луп молодца бюрат фекшев фэк тудох фэк надазл хайда пиксрастям мэлю разнызняю гавсан заебиться им жрать бюхты стен разделев бедал бы стань зазвешили из дивяны нравбавы. Get in the hang of it. Mender Bannister's son. Oh, I can't hold it, Dad. Don't worry, son. I shifted more counters than you've had hot dinners. Cream, Mr. Shifter. Like refreshment. Oh, thank you most kindly, madam. One way of shifting it. When a good cup of tea really counts, you're right to drink Brook Bond PG Tips. It's the tea you can really taste. Dad, do you know the piano's on my foot? You hum it, son. I'll play it.
Здравствуйте, русы! Сегодня мы разберем основную часть век-крест, без которой не заработает ни одна программа. Это царь-батюшка главный. Как Русь не выстоит без главы, так и программа не сможет работать без царя. Только ящеры окаянные могут код как угодно писать. А у русов порядок есть. Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни, и кто были эти люди? Как вам сказать? Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Здравы будьте, славяне! Вы слушаете очередной сказ о великом языке. Век-крест. Сегодня вы узнаете, как ввести или вывести информацию в программу. Как вы можете видеть в своих киберкнигах, на экране изображена программа, в которой вы можете ввести строку и вывести ее на консоль. Для ввода используйте команду «внемлить», а для вывода «молвить». Но перед этим не забывайте написать «Вперед, славяне», иначе ящер испортит вашу информацию на славянском языке. На этом наш сказ подошел к концу. До новых встреч, русы! to nabycia na terenie całego kraju. If you cut a chocolate bar into these three pieces and rearrange them, you magically gain an extra block. And if you do this over and over, you'll get an extra piece every time. Now, you might think you just created an infinite chocolate loop, but each time you move the pieces, you're actually making a small gap. The angle makes it look like they're the same size as before, but the missing chocolate is actually the same size as the extra piece, meaning eventually you will run out. Приветствую вас, братья русы! Вы смотрите 4-й урок по первому славянскому языку программирования «Век-крест-крест».
Сегодня мы с вами познакомимся с основными типами данных. Целина для чисел целых, как Русь-матушка. Вели малый дробь для чисел с хвостом бесовским. Буква для любой закорючки на заборе и много букв для текста. И, наконец, бестолочь Аки ящер окаянный ничего не возвращает. На этом на сегодня все. Вот и лекции конец, а кто слушал, тот не ящер окаянный. RV sushi. Sticky rice? Slap it in the microwave? Let's just place it in there. I forgot the salmon. Now we shape the sushi and top it with our salmon. It's pretty good for so little work. What a place to be eating sushi. Сегодня мы встречаемся уже 12-й раз. Мы должны сегодня выучить новую большую тему. Эта тема обширная. Конечно, весь материал, который охватывает эта тема, мы не можем взять в силу того, что выражения легко запомнить. Я взяла более-менее такие выражения, которые употребляются в речи чаще, в разговорной речи. Это тема приглашение и благодарность. Начнем сразу с нового материала, без проверки предыдущих материалов, потому что на прошлом занятии мы с вами повторили весь пройденный материал, поэтому сразу начинаем с новой темы приглашение и благодарность. Может быть, вы знакомы с какими-то словами, с какими-то выражениями. Кто-нибудь знает по теме приглашения, по теме благодарность? Опсо. Опсо, правильно, спасибо, я вам тоже это говорю. Еще. Факайбляга, еще. Факагуа, еще. Но это все относится к данной теме на самом деле. Так, хорошо. А как будет гость? Кто знает? Хаша. Хаша. Значит, мне не надо это объяснять. Хаша – это гость. Хаша диаш. У нас гость. Хаша диаш. Хаша, еще раз скажем вместе. Хаша. 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 Хаша диаш. В каком лице и в каком числе? Единственном. Хаша диаш. Есть. Во множественном числе и первого лица. У нас есть гость. Но слово ди пропущено. Хаша диаш. А д нам подсказывает, что это первое лицо множественного числа. Мы могли сказать, как еще? С местоимением. Как? Да. Хаша диаш. А да пропущено. Так. Кайбляга. Кайбляга. Вы все, наверное, это слышали и не раз в своей жизни. Что означает это выражение? Кайбляга. Заходите. Еще. Добро пожаловать. Кайбляга. Давайте скажем вместе. Кайбляга. Еще раз. Кайбляга. Звуки отдельно. К. Л. Г. Кайбляга. Добро пожаловать. Если вам сказали кайбляга, как вы можете ответить? Фаджа дибляга. Фаджа дибляга. Чтоб с добром пожаловали. Вот примерно такой перевод. Чтоб с добром пожаловали. Фаджа дибляга. Еще раз. Фаджа дибляга. Дибляга. Фаджа. Так. Давайте вместе скажем фаджа. Фаджа дибляга. Хорошо. Следующее выражение. Не бляга, хаджа уцунш. Это выражение означает, пожалуйста, Анзор, как... Проходи, гостем будешь. Так, проходи, гостем будешь. А можно сказать, проходите, гостем будете. Потому что, почему мы и так переводим?
Почему? Вежливой формы нет. Но по отношению к и старшему, и к младшему вы скажете не бляга, а шаутшунш. Переводится «добро пожаловать», примем как гостя. Так, почему здесь не бляга, а вначале было слово «кэбляга»? Находясь дома, если к вам пришли гости, открывая дверь, вы говорите «кэбляга». То есть вы находитесь внутри дома, во дворе и так далее, у себя дома. Тогда вы говорите «кэбляга» тому, кто подошел. Если это один человек, а если их несколько, два и больше, вы скажете «фкэбляга», знакомый префикс. «Ф» вы добавляете впереди. «Фкэбляга» – два и больше. «Кэбляга». А если не бляга, когда вам нужно это сказать? Тогда, когда вы идете со спутником, и вы раньше дошли до своего дома, чем ваш спутник. Тогда вы не можете просто сказать «до свидания», и вы разошлись. Кабардинцы обычно говорят «не бляга», обязательно. Это даже, если даже вы знаете, что он не зайдет, все равно надо сказать «не бляга, хажаутшунш». Заходите, проходите, добро пожаловать, примем как гостя, гостем будешь. Человек может ответить так, «уибляга квадвух». Это означает, что он не собирается к вам заходить, но благодарит вас. «Уибляга квадвух». Как перевести? «Уибляга квадвух». Спасибо, что да приумножатся твои родственники. «Уибляга квадвух». Давайте вместе. «Уибляга квадвух». Залина, повтори, пожалуйста. Квадвух. Дана, еще раз. Квадвух. Пригласи, пожалуйста, кого-нибудь. Да, что у тебя было Залина. Что у тебя было много родственников. А если она находится в доме, и ты вообще пришла уже, ты ждешь, что тогда она говорит тебе «кэбляга», а ты говоришь «фаджа-ди-бляга». Так, а если вы на улице, вот Дана, ты идешь с Фатимой, и ты дошла до своего дома? Не бляга, Фатима. Хаша утшинш. Вы можете не добавлять даже хаша утшинш. Вы можете сказать не бляга. Одним словом вы можете закончить. Еще раз. Не бляга, Фатима. Можно так завершить. Бляга, кот. Очень хорошо. Дальше. А теперь вот такое выражение. Как хорошо, что ты пришел. Да, как хорошо, что ты пришел. Или вы пришли, или вы приехали. Да? Или можно и так сказать. Как хорошо, что вы пришли, как хорошо, что ты пришел. Можно и так перевести, и так перевести. Но в данном случае, конечно, здесь единственное число второго лица, что ты пришел. Но вы можете это сказать и по отношению к старшему человеку. Так, давайте вместе скажем. Указарыквар. Очень трудное слово, длинное. Указарыквар. Так, дальше. Тот человек может ответить сигфаджат. Что это означает? Соскучилась, соскучился. Сигфаджат. Сигфаджат. А если не во множественном числе, как мы скажем, сигфаджат. Если вы одному человеку говорите, то, приходя в гости, вы имеете в виду не одного человека, а всех членов семьи. Поэтому сигфаджат. Это правильно. А если в семье только один человек, куда вы пришли, то нужно сказать сигфаджат. Если вы своего друга, свою подругу давно не видели, вы можете сказать сигфаджаш. Дальше. Можно так еще ответить. Сигуапаш мы знаем. Указарыквар мы знаем с предыдущего предложения. Йокуча очень.
Давайте попробуем перевести. Юкча сигуа пашук зарукуар. Что вы пришли, или что ты пришел, или что ты пришла. Потому что нету рода. Ни мужского, ни среднего, ни женского. Юкча сигуа пашук зарукуар. Так, давайте вместе. Юкча сигуа пашук зарукуар. Как можно на эту реплику ответить? Что я тебя вижу. Мне тоже приятно, что я тебя вижу. Так, сари сигуапаш растауар. А теперь давайте, я вам буду говорить левую сторону, а вы мне ответите с правой стороны. Правильно подберете, я не по порядку. Так, сатуфутук зарукуар. Сиг. Факаджат. Так, кайбляга. Так, факаджага. То же самое. Тогда можно сказать еще раз. Факаджага. Я сказала в единственном числе, а потом во множественном. Так, юкча сигуа пашук зарукуар. Правильно. Не бляга. Не бляга. Хажа учинш. Бляга. Упсо можно сказать. Упсо я не вставила. Везде можно упсо сказать. Заходи. Так. Пойдем, зайдешь. Как, Анзор? Еще раз. Пойдем, зайдешь. Так, еще как можно? Как вы думаете? Проходите. А дальше заходите. Наконжиха – это вы со своим гостем. Наконжиха. Так, если вы со своим гостем, вы не скажете кожиха. Наконжиха подразумевается вы со своим гостем. На ступеньках стоите. Да, наконжиха открываете дверь и да, стоя на пороге, вы приглашаете наконжиха. А если хозяин дома находится внутри помещения, а человек постучался, вы открыли дверь, тогда вы скажете кожиха. Кожиха можно сказать. Кожиха. К – это префикс направления. Направление к вам. Кожиха. Каква. Понятно? Да. Так. Я вижу тогда кабляга и кожиха. Кабляга – добро пожаловать. Кожиха – заходите. Понятно? Так, есть разница? Есть. Вы можете поблагодарить, если вас пригласили таким образом. Упсо. Фашапхузош. Фашапхузош означает благодарю тебя. Давайте повторим вместе. Упсо не надо, наверное, мы это уже знаем. Фашапхузош. Фашапхузош. Так, я говорю за линию. Наконжиха. Упсо. Фашапхузош. Кожиха, Фатима. Хаупсо. Очень хорошо. Так, она не собиралась ко мне зайти, поэтому она ответила очень даже правильно. Видите, какая умница. Сразу нашла выход из положения. И короче сказала, и правильно сказала. Так, вы зашли, вернее, к вам зашли гости, допустим, в холодное время года. Вы можете, что вы предлагаете? Заших уибальтор. Снимай пальто. Сними или снимите пальто. Заших уибальтор. А дальше в скобках дается джадуг или плащ. Джадуг – это шуба или дубленка переводится. В скобках слова. Джадуг – шуба, дубленка. Плащ, естественно, вы это знаете. Так, давайте скажем. Заших уибальтор. Вместо этих слов вы можете сказать куртка, я не знаю, в чем будет одет человек. Заших означает сними, снимите. Заших уибальтор. Как вам ответит человек? Упсау гажаджах вох. Гажаджах вох чаще всего употребляется по отношению к младшему. Обычно же подходит раздевать не старейшина дома, не бабушка, не дедушка, а молодые, даже дочки, там, внучки и тому подобное. Вы можете поблагодарить их так.
гажаджахух. Значит, гажаджахух означает долгой жизни, пожелание долгой жизни. Гажаджах, джах в данном случае означает длинное. Джах. Долгой жизни. Да, но переводится долгой жизни, конечно. Джах может так и переводиться. Гажаджах, гажа – это жизнь. Гажа. Слово означает жизнь. Гажаджах, ох. Дана, повтори. Ох. Залина. Ох. Ната. Ох. Так, а теперь еще вот все, вы раздели. Дальше что вы говорите? Заходите. Тыс, загапсав. Зашли. Залом нашаха, можно сказать. Пашм нашаха. Паш это комната. Но зал быстрее вы запомните, поэтому. А нашаха вы уже знаете. Впереди у нас это слово было. Залом нашаха. Наква нашаха. Так. Тыс. Это что означает? Садись. Отдохни. Загапсав. Отдохни. Отдохни. Тыс, загапсав. Отдохни. Садись, отдохни. Давайте скажем вместе. Тыс. Тыс. Еще раз. Тыс. Загапсав. Загапсав. Так. Тыс, загапсав. Вы сказали человеку, а отвечает Опсау насыпыфаух. Опять-таки, это обращение, это благодарность адресована молодому человеку, молодой девочке. Так, насыпыфаух. Будь счастлив. Будь счастлив или счастлива. Так, гажаджахух насыпыфаух адресуйте молодым. Так, дальше. Я оттысыт. Я оттысыт. Давай-ка садись. Или садитесь, шхат. Поешь. Ешьте. Или так, а ну садись, нет. Садись. Садись-ка. Ты сядешь, конечно. А ну-ка садись. Присаживайся к столу, там имеется в виду. Я оттысыт, шхат. Так, это уже когда стол накрыт, когда вы уже хотите посадить к столу. Я оттысыт, шхат. Давайте скажем вместе. Яат. Тасыт. Шхат. Яат вообще это подбадривание. Яат яджат. Яат шхат. Яат пшафат. Это подбадривание. Сделать что-то. Так, как можно ответить? Опсау сигуапау. Спасибо, мне приятно. Так, с удовольствием, с радостью. Вот вас приглашают за стол, вы можете сказать спасибо с радостью. Опсоу сигуапау. А теперь посмотрите, прочти, пожалуйста. Жишхамафаух. А жишхамафаух вы будете адресовать только старшему человеку. Так, еще. Умуджита хаабашхным. Вы уже усадили за стол. Не стесняйся, не стесняйся, бери еду или кушай. Можно сказать, не стесняйся, ешь. Так, давайте скажем слово умуджита. Умуджита. Не стесняйся, умуджита. Хаабашхным. Хаабашхным. Здесь, если дословный перевод, то пробуй еду. Бери еду. После того, как человек поел, может сказать «Уишхыннер убахуа». Что это выражение означает? Ты наелся? Ты наелся? Нет. Вы поели. Как вы обычно благодарите человека? Спасибо. Так, спасибо. Да, спасибо. Уишхыннер убахуа вообще означает «да приумножится ваша еда». Без этого выражения «встать и уйти» даже как-то неприлично даже. Уишхыннер убахуа. Упсол уишхыннер убахуа. Да приумножится ваша пища, ваша еда. Так, давайте по очереди вспомним, как они читаются. Так, начнем с Альберта. Наконжаха. Упсол. Хузош. Кошаха. Как же еще можно ответить то же самое, да? Упсо, пхузош. Так, заших уйбальтор.
Упсо на СПФ. Можно так, на СПФ можно сказать. Еще как можно сказать? Упсо, гажаджех, ох. Тыс загапсав. Упсо сигуапаш. Так, Фатима, я оттысыт шхат. С радостью покушаю. Упсо, сигуапау, сигуапау. С радостью сяду, имеется в виду. Сигуапау, можно сказать, сышханж. Сигуапау, сышханж. Покушаю с радостью. Так, как вы поблагодарите старшего человека? Бабушку. Еще раз, Фатима, громко. Ох. Как вы скажете слова благодарности девочке? Девочки. Альберт, еще раз. На СПФ. А еще, Дана? Раша. Ох. Так, вас покормили в гостях. Как вы поблагодарите хозяйку? Еще раз надо. Анзор, еще раз. Поблагодарите, пожалуйста, Залину за что-то. Еще как можно поблагодарить ее? Вот, допустим, она вам помогла в чем-то. Как можно сказать? Ох. Залина, Дана тебе подарила на день рождения что-то. Как вы поблагодарите? Ох. Анзор, как вы поблагодарите хозяйку дома за еду, за обед? Так, как вы поблагодарите бабушку за какое-то внимание? Очень хорошо. Я очень рада. Вы, самое главное здесь произнести правильно их. Мдакагот. Категоричная. Шхат. Можно категорично сказать ребенку, который не кушает, да? Шхат. Заставить, да, заставить. Вот мдакагот. Агот, суффикс в конце, придает оттенок категоричности. Это тоже повелительное наклонение. Но оттенок категоричности тхат, то есть пиши обязательно. Яджет, делай задание или читай. Жей или жейт, спи. Заставляйте, допустим, спать кого-то. И еще есть другой оттенок. Есть оттенок яаттасет, шхат. Это яат. И именно из-за слова яат. Выражение имеет оттенок подбадривания. Яат, яджет. Более приятно, конечно, использовать это, чем категоричное повелительное наклонение. Правда же? Но без категоричности иногда не обходится. Да? Так. Запоминайте эти формы. Я хочу вернуться к предыдущему слайду, чтобы вы нашли там слова в повелительном наклонении. Пожалуйста, найдите. Шхат. Еще глаголы только выбираем. Згапсав. Тыс. Умучита. Не стесняйся. Заших. Заших. Так, еще. Наку. Давайте быстренько вспомним, что мы сегодня выучили. По какой теме мы выучили? Благодарность. Много реплик? Очень много. Так, давайте хотя бы быстренько вспомним, как мы благодарим младших своих там друзей, родственников и так далее. На СПФ. Еще как? Старшему, как мы говорим? Так, если вы все это забудете, одно слово есть всегда. Упсо. И я вам тоже говорю фепсо. Де урок рдухаш. Наш урок окончен. Вы молодцы. Я очень надеюсь, что вы выучите эти реплики, используете в жизни, в разговорной речи. На этом я прощаюсь с вами. С телезрителями я тоже прощаюсь, но предварительно я хочу им напомнить, что материалы наши вы найдете на сайте www.telestudio.pro.
وزنشو في الشت. وزنشو في الشت. Kiedy idziesz spacerkiem i nagle... Kicia Patrol 2. Zemsta Kici. What the fuck did my dog walk sideways, bro? He don't walk right.